It's time for living land, y'all. The land that feeds you, the land that gives you life. Jala, Jala, Love the land that feeds you. I love the land. I care, I farm, I sow, I reap. I care for the land. The cattle will eat, the crops will grow. Love the land that feeds you. Beke ye go Living Land re tswelela pele ka go lebeliša karolo tše malwa tša temo ka ge re hwetša go gongwe ka mešomo ya go farologana ya temo yeo baswa ba go rata naga ba ka šomang go yona. Love the land that feeds you. Temo ke bophelo ebile e bohlokwa kudu mo go ikonomi ya Afrika. Ma-Afrika gale ba phela ka naga fela temo ya sejwalejwale e fana ka ditsela tše dintši tša go ka šomiša didirišwa tša hlago. What I know about agriculture is ba dila ka di plants and farm, batho ba dilang ka di farming, man. Yeah, that's what I know about agriculture. Mina into engiyaziyo nge-agriculture ukulima, harvesting, ama-farmers. Dinyakišo tše dintši tša mo Afrika di bontšiše gore baswa ba bantši ba mo Afrika Borwa ga ba nagane ka go šoma mo temong. Ba bantši ba bona ba bone batswadi ba bona go ba bomagolo ba bona ba šomela ditšhelete tše dinnyane ka go šoma ka dijwalwa le go rua diphoofolo tše malwa mo nageng tše dinnyane. Fela nnete ke gore temo ya sejwalejwale mo Afrika e ka gola ditšhaba ebile e ka tliša le lehumo. Ke nnete mo kontinenteng ye ya rena ye re na le bokgoni ba go ka kgona go fepa lefase ka moka. Baswa ba rena ba hloka go kwešiša gore temo e na le tše dintši kudu gampe e tla le rena ka ge re etela baswa ba malwa bao ba šomang mo temong. Le kgono re nyaka go le bontšha botlhokwa ba tše tša temo go feta ka mokgwa re phela re le bontšha gona. Nna le lena re tlwaetše ge re bolela ka tša temo re bolela fela ka go lema, re bolela fela ka food security, re bolela gape le ka go ja. Be le tseba gore baswa ba ba leng between 15 to 24 years of age ke bona ba ba dirang population ya Africa ya 20%. Ke ka mokgwa re bone botlhokwa ba gore re tle re lekolle mebereko e leng gona mo tše tša agriculture. Ro checka di-careers tše 5 tše leng gore lena baswa ko gae le ka gona go tsena mo go tsona next year la ba di-agriculture specialist. E tlang le nna mo Tshwane Fresh Produce Market re tle re bone motho wa mathomo o a tlo profilang career ya gage. Tlang le ithute. Gantši agente ya mebaraka ya setšweletša se fresh ke yona e kopantšhang molemi le di-wholesaler ga mmogo le di-retailer tša go rekišetša setšhaba. Okay, market agent, I will say you are a middleman, magareng ga balemi le bareki in the market, and then you start off ka ba le product, which means o tshwanetse o be le a good supply from balemi. Now o tshwanetse o making sure you drive out into the farms, and then o start o market your company mo bona proposals tsa gore ba o supply, and then o ba tshepisele a good business in return. Also in the other side bareki le bona o tshwanetse o make sure gore product e ba e tlileng wa ba meeta ka di needs tsa bona, say ka quality le quantity, and then also a firm supply on daily basis. Every day you are ready. Gore le be market agent le dirile eng gore le kgone go fitlhella position e? Ke study le ke bereka just like a normal worker ka mo marakeng, ke paka
ke laishola dilori, up until ke gaina that experience. And it started more no serve the customer. Then your employers were one or no. There is more into this man than what he is now. So let us give him this platform. Let us give him a chance. Agente ya Makgonthe e phala go ba monna wa magareng fela go ba yena middleman. O kwešiša mebaraka ebile o thuša balemi gore ba tle ba kgone go kgwetša dipoelo tše e loketseng ditšweletša tša bona. Go tlhokega motho wa personality le character e jang gore a dire mmereko o lena le go dira. You need to be loyal, first of all. Loyal in a sense ya gore eliminate totally corruption around you. Because there's a lot of temptation in the market. Once you get tempted, was start that sideline business, then you must know you are busy going into the grave. Because corruption you can tell or totally next to the market agent. Ke tseba like if ever vele ba tlo lema o ye pamkoti and then o tshela seed ka mogare wa kgetha gore ba tlo tshela apola yang e bo o kwala o tshela metsi e gontse go ya go ye ntse go tlomela. Obviously, if we get to plant as the youth of today, there would be more healthy things for people to eat. Like, yeah, and then we can also give on to charity, making more food. Ke nnete dijo tša rena di re tsefelang bareki letšatši ka letšatši ga re di hwetše go tšwa baleming go ba gona mo polaseng. Gantši di a processiwa, di marketiwe, di distributiwe ebile di lokišiwe pele di tsentšhwa mo dipotong. Re fitlhile mo Lake International Foods re tlile go bona career e nngwe e le goreng lena ba soko gae le ka tsena mo go yona next year. Be le tseba gore agriculture e kopana le tša science awa e tlang re bone. Tshepo ke lesogana la go hlalefa kudu. O be a swanetše go ithuta kudu ka maatla gore a tla kgone go tseba tše ka moka ka biology, chemistry ga mmogo le tša sejwalejwale tša go amana le yona food technology. Laboratory ya gagwe e no swana le yona kitchen ya sejwalejwale mo a šomišang tsebo ya gagwe ka moka go kaonafatša maemo a dijo. Go tlile jwang gore wena o kgethe go studyša food science ka re le yona e nna le tsona tša agriculture? Well, actually, I was studying biochemistry and microbiology through UNISA, and then I got a bursary from Department of Agriculture. So basically, you just apply the science to food. Same as engineering, science, you just apply it to buildings and machinery, so the same thing. And I love food, so. Day-to-day basis, get a customer, and the customer comes to me and then he says, in our cake because people are allergic. So then I have to come up with a new formulation. It's not my, but still have the same taste, same volume, same texture, without my. So that's a bit difficult. Guys like me do that for you, so that it tastes the same and it looks the same, and people can buy it. Agriculture is not farming in the Eastern Cape or Umtata, that's not agriculture. There's more to agriculture than that. So you have to take the science and apply it to their everyday life. So instead of using 1 liter of milk to make 2 cakes, you need a way to take 1 liter of milk to make 10 cakes, because there's more people that you're feeding now, and with less farming land. I'll terminate science, physics, maths, biology. Because everything's about science. But not everybody eats. But there's no way you're going to run out of a job as a food technologist. People have to eat. So you're gonna mix it? Yeah, eat around chocolate cake? Yeah. So now we need young people to come into food science, or else we're gonna go hungry soon.
then I give premix yona se qetile. Okay. And then go factory ha ba kota blender so ke ka this packaging and then we're gonna seal it and then afterwards by getting a boxing and then by a supermarket and then when I rek. Okay. Le nako gae le ska shoota nna e reng ke pa ke kukunyana e nyane ya go nwa ka tee a re kopaneng ka morapapatso. Of the land that feeds you. Of the land that feeds you. The Food and Natural Resources Policy Analysis Network go ba yona FANAPAN ke mokgatlo wa Pan Africa wa go fana ka maele ka tsela tša go fana ka bopaki bja bosaentisi ga mmogo le diprojeke tše dingwe. Maikemišetšo a magolo a yona ke go fetša tlala le go kaonafatša tshwaro ya dijo mo kontinenteng ya rena ka go kaonafatša temo. Re etetše yona FANAPAN mo Pretoria go kopana le lekgarebe la go hlalefa kudu. Yena leina la gagwe ke Sithembile Nzema o bapala karolo e bohlokwa kudu go oketša karolo ya baswa mo temong ya Afrika. Growing up as a little girl, what did you always want to do? Well, what I've always wanted to do, I wanted to be a lawyer. Maybe it's because I talk too much, but anyway. Yeah, I wanted to be a lawyer, but really I think what I wanted to do was to help people. That's what I wanted to do. So any career that would have put me in a path where I could work with people and help people would have been way out for. Yeah. Ka moka ga rena re kgatla ke ka mokgwa Sithembile a nang le lerato la baswa ba mo Afrika ga mmogo le yona temo. O ikemišeditše go šomiša maemo a gagwe gona kua FANAPAN go šomela go fetša tlala ya mo Afrika le go boloka dijo. Why did you choose this particular career and how did you prepare yourself for it? What I did is when I was in university, I studied the sociology. And the sociology, generally, it's a course whereby it gets you to work with abantu in different elements of the community. And that's really what I wanted to do, to work in community development. So when I had finished, like all young people find themselves graduating without a job, I was looking for an opportunity that would help me to be able to be in a position where I could work with communities. And I got an internship here at FANAPAN, which was not actually my first introduction to agriculture. Agriculture was something that was part of me growing up. Every school holiday would go ekaya siyolima. And when I came to FANAPAN and got exposed to this environment, I felt right at home. Like this is where I belong, because I could work with the people. At the same time, I could work with policy makers who were actually behind the scenes, putting an environment where farmers can farm freely. So for me, it was the best of both worlds, interacting with abantu ekhaya at the same time with the people that actually make the laws. What is our vision as FANAPAN? Our vision is an Africa that is free from hunger and poverty. And this, we believe, can be done through appropriate policies. Gona jwale diprojeke tše malwa tša FANAPAN di dira phapang mo kontinenteng ya rena ka go fana ka maele go melaong ya go amana le tšona dijo go kaonafatša di-trade regulations le melao ya go šoma. Why do you think that young people should actively participate in agriculture? Well, if you really look at it, agriculture, it's the mainstay of our livelihood here in Africa. It's what makes people move from day to day. And currently, agriculture is facing a crisis whereby abalimi are the older people, ngogogo, labomkhulu. So it's time that we needed to change. Ukuthi abantu abatsha come into agriculture and start taking over from ogogo. What is your message to young people at home who are saying, I would like to follow in Sithembi's footsteps and also become a program manager under agriculture one day? What I would advise young people out there is that don't limit yourself in terms of career options. You know, even within agriculture, it's not like you have to go to the field and farm. There are so many options within, but also try and investigate our opportunities. You know, we have agri-SETAs, we have the Department of Agriculture. They have programs for young people from school level to start getting involved in agriculture. So I would advise people to identify organizations that are really working in the field of agriculture and approach them to find out what opportunities are there. Okay.
ke nana gore batho ba lemang betsa ntho ntle ka gore ba ja healthy a ba je dijonyana tsao ba le di-spice tse ngata tsa ko shopong ba na le go rekisetsa dilo tsa go bola and then o di nka from ko farmong ne o di thola gore di fresh. Ke a tseba lena ba bantši ko gae ge re bolela ka journalism le nagana fela bošwašwi le batho ba go ngwala ka dikoloi ka dijo le batho ba go rata dilo bo marata helele le kgono re tlo find out gore na career ya journalism mo motho wa agriculture e tsamaišana jwang e tlang le nna re kopana le Fidelis a re botsa gore na yena o ngwala eng jwang. Go swana le tše dingwe dikarolo tša ikonomi ya rena temo ke lefapha la go hloka yona communication ye botse ya go swanela. Agricultural journalism e bapala karolo e bohlokwa kudu mo Afrika ka go sepediša ditaba tše bohlokwa ka dilo tše ka moka tše di re amang le ka go fana ka tsebo e bohlokwa go balemi, di-scientists, marketers, processors ga mmogo le di-distributors go kaonafatša tšweletšo ya dijo. Fidelis, how did you become an agriculture journalist? I love farmers, working with farmers. The passion for serving the people or telling the story of the farmer made me to become an agricultural journalist. Take me through a typical day that Fidelis would have as a journalist. You start your day looking at what's happening within the sector. And also, you come to the office, you start doing research, then you start contacting your sources to get the information, and you start writing the story. What are some of the challenges that you face as an agriculture journalist? There's a lot of bureaucracy. You can't get an officer who is on the ground to give you a comment. They have to refer all the questions to the national department or the provincial department. So that's one of the big challenges, because maybe you may be having a deadline, but then through that protocol you won't be able to get some of the people that you need in time for your story to go through. Young people have the perception that agriculture is boring and unsexy. What can we do to change those perceptions? Agriculture is one of those sectors whereby you have to use your brains, you have to use creativity, and you can touch a lot of things from economics, you can touch environment, you can also touch issues to do with politics, because there's politics in food as well. And with the social media, you can also communicate whatever is happening within the sector to the whole world. What is your message to young people out there who would want to become journalists one day? I think if you're at school, it's good to start agricultural clubs whereby you can start a newsletter within the school, write stories, take pictures using your phone or anything else, then publish it, or even use all the social networks to communicate what you are seeing. And then you develop that passion for agriculture. Ne ke sa tsebe gore go na le tse ngata ka o lemo. Ke tsebe plant. That's what I can say. Mina ngathanda ukusizibona kuneplaza lami lelima ama-fruits, everything, ama-mangoes, into ezinjalo. Of the land that feeds you. Of the land that feeds you. Le amogetše ka moka ba gagešo re sa nyakišiša karolo ka moka tša temo le ka mokgwa yo di amanang le mešomo e malwa mo industring ye ya go fa bophelo kudu-kudu go baswa bao ba naganang ka bokamoso ba bona. Farmer Agricultural Research Council re hwetša go gongwe ka ga agricultural research le karolo e bohlokwa eo yona research yeo e bapalang go kaonafatša temo.
re mo ARC Rodeplaat go tlo kwešiša ka e nngwe career e lena le ka tsena mo go yona mo tše tša agriculture yona e bitswa gore ke a research scientist batho ba thuša lena balemi gore le kgone go tšwelela bokaonenyana mo mašemong a lena le gore nna le wena re kgone go ba le dijo ka metlha go felelela jalong e tlang le nna re ikwešiše gabotse ka go tsenelela wa yona kopana le Martin Maboko lesogana la go ba agricultural researcher yo a nang le maikemišetšo a go godiša dijwala kaone ga mmogo le go thuša bona balemi buti Martin mmereko wa go gabotsebotse ke o involve ba eng okay mmereko wa ka ke go scientific planning and of the research go manage di projects go make sure gore di trials di bialwa go ya ka di experimental trial layout data e collectiwa okay and then lo interpreta the results and then the results tšeo re na le go di presentela go di scientific conference mentoring the students go ba ruta ka mmereko le go ba introduce mo fielding ya research ke rata mmereko cause ke mmereko e le gore o swantse o ba le motho e le gore o kgone go questiona gore why go direga ntho e so o be motho e le gore o identify the problems the challenges the farmer di face in agricultural farming and then you come up with the solutions tse le gore o ka kgona go di develop or assist the farmers gore ba kgone go produce the crops tša bona ka higher yield with higher quality vegetables as well as looking at the minimum input costs. ge e le gore o nagana go ba agricultural researcher o ka hloka go balela science biology ga mmogo le maths kua sekolong criteria ya motho wa go ba a researcher ke eng o swantse o ba le degree ya Master of Science in Agriculture ke yona e tla kgona go introduce to research field o be wena motho e le gore o kgone go bereka le batho because sometimes o bereka le research team o ba motivate sometimes o bereka le other research scientists from different research institute so swantse o ba le organizing skills go ba le presentation skills go presenta di results tša go di conferencing o manager tšhelete ya di project bjang go nyakega skills seo ke moo ba ga gešo ka ge o iponela le wena temo e re swaretše dilo tše dintši kudu go feta le ka mokgwa bo o naganang ka gona le wena ge e le gore o moswa wa sa tsebeng gore a ka šoma go eng mohlomongwe temo e ka go swarela mošomo le wena For more information, visit www.livingland.co.za or livingland@sabc.co.za. Program sales available Monday to Friday during office hours only. Contact SABC Sales. Give to the land will give back. We'll all live well. The kettles shine, the soil is rich, and Africa grows. Africa grows. Love the land that feeds you. Love the land.